Hello, children. In today's session, we will be dealing with the topic immunity. Now, what is immunity? It is the ability of an organism to resist the development of a disease. Ability of an organism to resist, focus on this word, to resist the development of a disease. അതിനെയാണ് നമ്മൾ immunity എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And the study of immunity is called as immunology. Immunology is a branch of biology which deals with the study of immunity. Okay, so children, first of all, I would like to tell you that whatever I have written here, please write it down somewhere into your notebook, especially you write it down, whatever is being shown in this video. So it will be easier for you to study later on. All right. So resistance to the development of a disease is called as immunity, and the study of it is called as immunology. Now, there are certain terms in this textbook, in this chapter, which you need to understand before we move further. Let us see what they are. Any foreign substance which, when enters the body, is capable of stimulating an immune response is called as antigen. നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറുന്ന എന്തൊരു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയുള്ള ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറിയാലും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റിജൻസ്. So any foreign substance which when it enters into the body stimulates immune response, we call it as an antigen. Now this antigen can be made up of proteins, it can be made up of polysaccharide, it can be made up of lipids, anything. It can be anything. The protective chemicals produced by the body in response to the antigen, when the antigen enters, the body's immune system is triggered and the immune system produces certain chemicals. Those chemicals are called as antibodies. Antibodies are special cells, okay? Rather than terming them as chemicals, let's call them as protective cells. Okay, the protective cells produced by the body in response to antigen are known as antibodies. They belong to a class of proteins. These antibodies are always made up of proteins. Unlike antigen, these are always proteinaceous, and they belong to a class of proteins called as immunoglobulins, IG in short. Immunoglobulins and the class of protein belong to the cells and antibodies. So in the textbook as well as in future videos, whenever I am mentioning immunoglobulins, you must understand that I am referring to antibodies. Alright, so antigen triggers immune system and the immune system produces antibodies against antigen. Alright, now one peculiar characteristic of our immune system, because of which it is very effective or very efficient in the work that it does, is its ability to differentiate self and non-self cells. In which the immune system is able to understand which is body's own cell and which is a foreign cell, which is self, which is non-self. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഏതാ പുറത്തുനിന്ന് വന്നത് ഏതാ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. This ability is mainly because of certain surface molecules. It is because of certain surface molecules. ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും സർഫേസിൽ ചില മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ മോളിക്യൂൾസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Surface molecule. One important surface molecule which enables the immune system to differentiate self and non-self cell, which is of importance here in your textbook, is MHC molecules. MHC, Major Histocompatibility Complex. Major Histocompatibility Complex. I'll write here. Major Histocompatibility Complex, MHC. Now, antigens can be proteinaceous or polysaccharide, as I had told you earlier, present on a pathogen. ഈ ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സംഭവങ്ങൾ? It can be either you take a pathogen, on the surface of the pathogen there will be certain
structures. Okay, there will be certain proteinaceous or polysaccharide structures. For example, you take this as a pathogen. So on surface of this pathogen, there will be certain structures like this. Proteinaceous or polysaccharide structures. Now these structures are identified by the cells of our immune system, and we call these structures as the antigen. Okay, or in some other cases, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് നെസസറി ദാറ്റ് ദ ആൻറ്റിജൻ ഇസ് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻആനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൾസോ. Antigens can be inanimate objects too, like pollen grains. Sometimes pollen grains causes allergies in some people. Okay, so that is also immune response. So pollen grains can also act as antigens. Drugs also can act as antigens. Sometimes some people, when they go to consult certain doctors, and the doctor wants to prescribe medicine to the patient, before prescribing, the doctor will ask, are you allergic to any drugs? Do you have allergy to certain drugs? And if the patient says yes and mentions certain drugs, the doctor will think of some other replacing drugs, because our drugs കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ already respond, നമ്മുടെ immune system respond ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ foreign particle ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാകുമ്പോൾ വേറെ ഡ്രഗ് കൊടുക്കാൻ നോക്കും. So drugs can also be antigens. Now transfused blood from a mismatched donor can also act as antigen and trigger the immune system. Transplanted tissues or organ, tissue rejection അല്ലെങ്കിൽ graft rejection എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. So transplanted tissues or organs can also act as antigens and trigger the immune system. Sometimes it can be certain chemicals and also some food particles. Many of you are allergic to certain food particles. That also because that food particle triggers some kind of immune response in our body. So they are also antigen. All right. Moving on to the discussion of types of immunity, there are two types of immunity: innate immunity, acquired immunity. Innate immunity is a kind of immunity which is present by birth itself. Acquired immunity are those immunity which a person acquires through different experiences, different exposures during his or her lifetime. Okay, let us first discuss innate immunity. As I said, innate immunity is present from birth, and it is a non-specific defense mechanism. Non-specific എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഡിസീസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പാത്തോജന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ജനറൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. It is involved in blocking or resisting almost all kinds of pathogens or all kinds of antigens. Any foreign body tending to or trying to enter inside our body are to face the innate immunity. Another non-specific defense mechanism or specific alla. They are not specifically targeting a particular pathogen. They are non-specific. It is a very general defense mechanism. Any kind of antigen trying to enter inside our body has to face this defense mechanism, and they are accomplishing their duties, or they are fulfilling their functions with the help of certain barriers. They are doing it with the help of certain barriers. Okay, barrier എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലോക്കേജ്, സർട്ടൈൻ ബ്ലോക്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബോർഡറിലായാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദി ആൻറ്റിജൻ while they try to enter our body. There are 4 basic barriers: physical barriers, physiological barrier, cellular barrier, cytokine barrier. Let us discuss each of these barriers one by one. The first kind of barrier, that is the physical barrier. These are the physical barriers that any antigen has to face when they try to enter inside our body. The first and the foremost is the skin. You all must know that our skin is not a single layer of cells. Instead, it is made up of many layers of cells. And the topmost layer of cells are dead cells, which makes it very germ-proof to the entry of any
pathogens or any antigen. ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു സ്കിന്നിൽ ഒരു സ്ക്രാച്ച് വരണമെങ്കിൽ അത്രയും പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സർഫേസിൽ തട്ടിയാൽ മാത്രം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സ്ക്രാച്ച് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്നും ചൊറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഇൻ ടു ദ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, സ്കിൻ ഫ്ലഷ് എക്സ്പോസ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മച്ച് strong is our skin. So our skin is spread throughout our body. It is, you can say that the largest part of our body. ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി മുഴുവൻ സ്കിന്നും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ദോസ് റീജിയൻസ് where the skin is absent, those regions are more prone to the entry of pathogens like our genital openings and also in between our toes. അവിടെ ആ റീജിയൻസിലെ സ്കിന്ന് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അതിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ടും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സോ സ്കിൻ ഫോംസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് sebum and sweat. Sweat is produced by the sudoriferous gland or the sweat gland, and sebum is produced by the oil gland or the sebum gland of our body. Now these sebum, that is oil, as well as the sweat produced by our body contain certain bactericidal and fungicidal substances. Bactericidal in the sense bacteria killing, fungicidal means fungi killing substances in them. They also maintain the pH of the ബോഡി. ആൻഡ് അങ്ങനെ പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ഈ ബാക്ടീരിയസൈഡൽ ആൻഡ് ഫംഗിസൈഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ദേ പ്രിവെൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ കിൽ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗൈ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറാനായിട്ട്. Now if suppose some organism is trying to enter through the mouth, through the openings of our body like mouth and nose, they have to go across, they have to cross the mucus coating which lines the respiratory walls, gastrointestinal walls and also the reproductive tracts of our body. ഈ respiratory, gastrointestinal, reproductive tracts ലൊക്കെ ഈ mucusന്റെ coating ഉണ്ട്. For example, if something unwanted, something foreign substance tries to enter our body, you immediately feel the need to sneeze. Sneezing is a mechanism, sneezing is a way of our body to push out all the foreign particles that was trying to enter inside. നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള സെബം മ്യൂക്കസിലായാലും ഹെയർസ്, ഫൈൻ ഹെയർസിൽ അത് കുടുങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് ട്രിഗേഴ്സ് ദ brain. It is a kind of defense mechanism. Sneezing is a defense mechanism. So never stop yourself from sneezing. Only cover your mouth when you're sneezing. That is the only important thing. ഓക്കെ. ഈവൻ ഇൻ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻട്രസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് നമുക്ക് തൊണ്ടയിൽ എന്തും കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമയ്ക്കാൻ വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഫത്തിലൂടെ അതിനെ ചുമച്ച് തുപ്പിക്കളയാൻ നോക്കും. They all trap the pathogen or the antigen because of the mucus coating. So this is the physical barrier of the body, the first barrier which is presented to any antigen when they try to enter our body: skin, sebum and sweat, and the mucus coating. The next barrier that we're going to discuss is physiological barrier. Physiological barrier usually നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന certain processes which can be used as a defense mechanism. Like physiological barrier എന്ന് പറയുമ്പോൾ also can be meant as certain components of our body which produce chemicals that is capable of killing the pathogens. For example, tears from the lacrimal gland they contain lysozyme. Lysozyme is an enzyme and it is bactericidal in nature. Same goes for nasal secretions. They also contain lysozyme, and these lysozyme can inactivate certain viruses. Our saliva also contain lysozyme and they kill the bacteria or they kill the pathogens that try to enter through our food. Now, even if they cross saliva and reach our gut, they reach our stomach, there is HCl in our stomach which provides a very strong acidic medium, and in that acidic medium the pathogen will die off. Now in our gut there are certain symbiotic microbes in the cells, friendly microbes. They produce certain antibiotics, and these antibiotics are helpful in killing the bacteria in our gut. Friendly or symbiotic gut microbes. Now cerumen is nothing but earwax in our auditory canal. They also prevent the entry of any kind of insects which traps them and kill them. Alright, now idellanda there is another certain bacteria are present in the human female vagina. These bacteria also produce lactic acid so that any pathogen trying to enter through the vaginal opening are also
killed. So, surrounding the vaginal areas in females, there are many friendly microbes which helps in maintaining the pH as well as killing any kind of pathogen trying to enter through it. Alright, this is physiological barrier where certain chemicals are produced to kill the antigen. But till now we were discussing about physical and physiological barrier. Those two barriers belong to a category of first line of defense. Their main aim is to prevent any antigen from entering our body. Whatever they do or whatever their function is, it is to prevent the entry of the pathogen inside our body. But suppose a pathogen crosses both the physical as well as the physiological barrier and inside our body, there comes the second line of defense. And if these antigens have entered into our bloodstream, into our blood, in the blood also various defense cells, immune cells are present like neutrophils. Neutrophils is a kind of WBC, leukocyte. Neutrophil is a kind of WBC. Natural killer cells, macrophages. All these kind of cells are circulating in the blood all the time. So wherever they encounter any kind of antigen, what they do is they engulf them and digest them. That's why a process of engulfing and digesting of bacteria is called as phagocytosis. Not just bacteria, any antigen or any pathogen is called as phagocytosis. So, neutrophils, natural killer cells, macrophages all work by phagocytosis. Neutrophils specifically search or attack the antigens. Macrophages, they are not attacking only the pathogens that enter our body. They also look for dead and decaying cells. They ingest them and digest them also. So they are also called as scavengers of the body. These neutrophils are constantly moving inside our body, constantly revolving. Around 62% of WBC is neutrophils. Okay, this is cellular barrier which act by phagocytosis. The cellular barrier, that is the neutrophils and the macrophages, usually respond through inflammation. They respond through inflammation. What happens is, whenever a bacteria or a virus enters inside a particular cell and destroy the normal functioning of that cell, the cells release a chemical histamine. And because of the release of histamine, an inflammatory response is triggered. The release of histamine will trigger inflammatory response. Inflammatory response അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ the infected area അല്ലെങ്കിൽ the affected ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ആവും. ആ ഏരിയയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈയിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്താണ് ഒരു കോല് കുത്തി കയറിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ, ഒരു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടും, ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും. So there is increased blood flow towards the infected area, and also after some time redness can be observed. Okay, redness can be observed. That region after some time becomes very warm and also swollen, and there will be pain. All these are part of inflammation or inflammatory response. ഓക്കെ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ തല പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇടിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊരു ചൂടായിരിക്കും, വേദനയുണ്ടാവും, തടിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും, ചിലപ്പം റെഡ്നെസ്സും ഉണ്ടാവും. ഓൾ ദോസ് ആർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഇസ് ഓൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഭാഗത്തേക്ക് wherever the injury has happened or wherever the attack has taken place, to that part through the blood many defense cells or immune cells are being recruited, and they will take care of the rest of the part. Okay, so you must know what is the meaning of inflammation. Inflammation is a immune response wherein at the infected area there is increased blood flow, redness, it becomes warm and swollen, and there is pain also. The last type of barrier that we are going to discuss is a cytokine barrier. Now, usually when animal cells are infected with viruses, so children, this one is specifically for viruses, virus infection. So when animal cells are infected with viruses, those cells will produce certain chemicals which belong to a category called as cytokine, which belong to a protein category called as cytokines. എന്താണ്
animal cells virus infected ആകുമ്പോൾ ആ infected cells produce certain chemicals which belong to a category called as cytokine, especially with a specific kind of chemical which is released is interferon. Okay, interferon എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ ഈ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് റിലീസ് ചെയ്യും. These interferons diffuses to the neighboring healthy cells and stimulate them to synthesize biochemicals that block viral replication. അപ്പോൾ ഈ interferons released by the viral infected cells, they are trying to warn the neighboring healthy cells that there is a virus infection started. Please prepare yourself to resist the virus infection. So what does the healthy cells do when they get the warning? They prepare some biochemicals within them which will prevent the replication of viruses when infected. Virus വന്നിട്ട് ആ സെൽസിലേക്ക് ഇനി കയറുമ്പം അവർക്ക് നോർമലി ആ സെല്ലിൻ്റെ ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ മെഷീനറി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിൽക്കും. സോ അവർ ബോഡി ഈസ് സോ സ്മാർട്ട് ടു റിലീസ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. Now something very common that we all see is any kind of infection, whether it is bacterial infection or it is a chemical infection. We often see that people will show a symptom of fever. Fever is a very common symptom. So let us understand why this happens. What is the reason for fever in almost all kind of infections, all kind of diseases? When a bacteria or virus infection stimulates WBCs to proliferate and secrete proteins that form a substance called endogenous pyrogen. So whenever there is a bacterial or a viral infection, the WBCs of our body are triggered. Okay, and they start multiplying in large numbers. They start proliferating. Proliferation means they multiply and enlarge in number. So when this happens, along with the proliferation, they are also releasing certain proteins. They are secreting some proteins which build up together to form a substance called as endogenous pyrogen. Now this pyrogen will reset the thermoregulatory center in the brain. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് എല്ലാ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രസൻസ് ഓഫ് പൈറോജൻ ദ thermoregulatory center of the brain is resetted such that the body now maintains a very high temperature. പൈറോജൻ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി ഇനി തൊട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം. ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. So such high temperature, or when fever is there, in fever affected person, അവരുടെ ബോഡിയിൽ അയണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറയും. When the iron content reduces, these bacteria and viral infection, usually for their replication and multiplication, they need lots and lots of iron. So when the fever affected person's body is having very less amount of iron, such infection or such replication is also not possible. Adu matramalla, when the temperature is increased very high, they may undergo some kind of denaturation if they are made up of proteins. So they'll undergo denaturation. അതാണ് ഫീവറിൻ്റെ പുറകിലുള്ള തിയറി. Alright, so this was innate immunity. Let us move on to acquired immunity.